Word problems on consecutive numbers అనేది one of the important topics from quadratic equations chapter. Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ 2016 సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారు. Sum of the squares of two consecutive even numbers is 580. Find the numbers by writing a suitable quadratic equation. ఇది తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో ఇచ్చారు. In this video, I'm going to solve these two problems. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. మనం ఇంటీజర్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? 0, 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఇటుపక్క -1, -2, -3, -4 అండ్ సో ఆన్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద ఇంటీజర్స్. మనం ఫస్ట్ కావాల్సింది పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏంటి అంటే కనుక 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అండ్ సో ఆన్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటున్నారు. ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనగానే 1, 3, 5, 7, 9, 11 అండ్ సో ఆన్. దీస్ ఆర్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. అలా టూ కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 and 5 అనేవి టూ కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇవి ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్నాయి కాబట్టి వి సే దట్ దీస్ ఆర్ టూ కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. 9 and 11. These are odd positive integers and they are coming next to each other, right? అందు గురించి 9 and 11 అనేవి two consecutive odd positive integers, right? 5 and 7. These are two consecutive odd positive integers. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక టూ కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఎప్పుడు తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ నెంబర్కి సెకండ్ నెంబర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది, రైట్? 5 minus 3 equal to 2. Otherwise 3 plus 2 equal to 5. Right? ఈ పర్టికులర్ కేసులో 5 plus 2 equal to 7. ఇక్కడ 9 plus 2 equal to 11. Right? So two consecutive odd positive integers అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటే దానికి నెంబర్ 2ని యాడ్ చేస్తే మనకి సెకండ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది. రైట్? We have to find two such numbers such that sum of their squares is 290. Understood? So let me assume that one of the odd positive integers is x. If x is one of the odd positive integer, the next odd positive integer is going to be x plus 2. Right? ఎందుకు x plus 2 మనం ఆల్రెడీ చూసాం. 3, 5 ఎగ్జాంపుల్లో 5 is 3 plus 2. రైట్? 5, 7 ఎగ్జాంపుల్లో 7 ఈజ్ 5 plus 2. రైట్? టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ అవ్వగానే రెండోది ఎక్స్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఓకే, నౌ సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ 290 అన్నారు. ఓకే, అంటే ఎక్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేది 290. Sum of their squares is 290 అంటే x square plus x plus 2 whole square equal to 290. x square fine, ఇది x plus 2 whole square, ఇది a plus b whole square ఫామ్లో ఉంది, రైట్? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాజ్ a square plus 2ab plus b square. సో ఏ ప్లేస్లో x ఉంది, b ప్లేస్లో 2 ఉంది అనుకుంటే x plus 2 whole square ఏమైంది? x square plus 2 times x times 2 plus 2 square, right? ఇదేమైంది? x square plus 4x plus 4, right? Now let me write that. x square plus 4x plus 4 equal to 290. Now I can add these two, x square plus x square, right? 2x square plus 4x plus 4 equal to 290.
ఈ 290ని ఇప్పుడు ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్‌పోజ్ చేయండి. సో, ఇక్కడ 0 మిగులుతుంది. ఈ 290 మైనస్ 290 అవుతుంది అదర్ సైడ్ వచ్చేసరికి రైట్. లెట్స్ రైట్ దట్ 2x² plus 4x plus 4 minus 290 equal to 0. Now you simplify this. This is going to be minus 286. Right? So equation ఏమైంది 2x² plus 4x minus 286 equal to 0. Look at this. Coefficients అన్నీ ఈవెన్ నెంబర్సే. అంటే 2 అనే దాన్ని కామన్గా తీసేయచ్చు రైట్. 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ x² మిగులుతుంది, ఇక్కడ 2x మిగులుతుంది, ఇక్కడ 143 మిగులుతుంది రైట్. లెట్స్ రైట్ దట్ 2 times x² plus 2x minus 143 equal to 0. ఈ 2 ఉంది కదా, దీన్ని ఇటుపక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. చేస్తే అదేమైంది 0/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే x² plus 2x minus 143 equal to 0. This is a quadratic equation, right? We have to solve this quadratic equation to get the value of x. ఒక్కసారి x వాల్యూ తెలిస్తే the next number x plus 2 వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది రైట్ మనకి. సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్. మనం ఇలాంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే కనుక డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు రైట్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఈజ్ వన్, కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, అండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది థర్డ్ వన్. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది ఫెయిర్లీ ఈజీ రైట్. సో లెట్స్ యూజ్ దట్ మెథడ్. ఫర్ ax² plus bx plus c equal to 0, the quadratic formula says that roots of this equation are given by x equal to minus b plus or minus square root of b² minus 4ac divided by 2a. రైట్. ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాని యూస్ చేయాలంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏబిసి తెలియాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ax² plus bx plus c equal to 0. వెన్ యూ డూ దట్ ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో +2 ఉంది, సి ప్లేస్లో -143 ఉంది రైట్. Now let us substitute these values into this equation, right? Minus b అన్నారు, -2 plus or minus square root of b square అంటే 2 square minus 4 a value ఎంత 1 c minus 143 divided by 2a అంటే 2 times 1 right. Let us write that. ఈ 2 square వచ్చి 4 అయింది, minus 4 times 143 into 4, that is going to be 472 right. Minus 2 plus or minus square root of 4 plus 572 divided by 2. ఇది 572 plus 4 ఎంత అయింది 576. Now you have minus 2 plus or minus square root of 576 divided by 2. 24 square is 576 right. అంటే 576కి అండర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 576 ఈజ్ 24. నౌ లెట్స్ రైట్ దట్ -2 plus or minus 24 divided by 2. ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి x ఈక్వల్ టు -2 plus 24 divided by 2 అంటే 22 divided by 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 11. మైనస్ సైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి x ఈక్వల్ టు -2 minus 24 divided by 2, దిస్ ఈజ్ -26/2 that is equal to -13. Now x equal to 11 and x equal to -13 are the roots of given quadratic equation. Right? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 2 consecutive odd positive integers. Okay? Positive integers. 11 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. -13 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు. Right? So let's take x equal to 11 as the value we are looking for. X equal to 11 is the odd positive integer. X equal to 11 అని తెలిసిపోతే మనకి x plus 2 ఏమవుతుంది 11 plus 2 that is equal to 13. So what are the numbers we are looking for? 11 and 13 are the two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. 11 square plus 13 square. This is 121 plus 169. Right? This is 290. అర్థమైంది కదా? Sum of the squares of two consecutive even numbers is 580. Find the numbers by writing a suitable quadratic equation. మనకి ఏం చెప్తున్నారు? 2 consecutive even numbers ఉన్నాయంట, వాటి స్క్వేర్స్ని సమ్ చేస్తే వచ్చేది 580 అని చెప్తున్నారు.
right? Let me assume that one of the numbers is x. One of the even numbers is x. దాని కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ అవుతుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది 2, 4, 6, 8, 10 ఇలాగా, రైట్? ఏ టూ నెంబర్స్ని తీసుకున్నా వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ ప్లస్ టూ అవుతుంది, రైట్? దట్స్ వై లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ ద అదర్ నెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ. ఎందుకు? వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ టూ కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఒక ఈవెన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ అనుకుంటే ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ. నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ, రైట్? సో వీటికి స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే వచ్చేది 580 అంటున్నారు. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 580. ఈ ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ని ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, రైట్? a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, right? x plus 2 whole square ఏమవుతుంది? x square plus 2 times x times 2 plus 2 square, ఇది x square plus 4x plus 4 అవుతుంది, right? So x square plus 4x plus 4 equal to 580. This is the equation. Now you add these two so that I can write the equation as 2x square plus 4x plus 4 equal to 580. ఈ 580ని ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైంది? 2x square plus 4x plus 4 minus 580 equal to 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2x square plus 4x minus 576 equal to 0 అని రాయొచ్చు. కోఎఫిషియంట్స్ చూడండి, అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్. సో లెట్ మీ టేక్ 2 యాజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్. అప్పుడు ఏమైంది ఈక్వేషను? 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 288 ఈక్వల్ టు 0. ఈ 2ని ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, 0/2 అవుతుంది, రైట్? అంటే 0. సో వాట్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 288 ఈక్వల్ టు 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్, వన్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ నోన్, ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ x ప్లస్ 2. మనం ఈజీగా కనుక్కోగలుగుతాం, రైట్? సో లెట్ us సాల్వ్ దిస్ నౌ. దీనికోసం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాని యూస్ చేద్దాం. ఫర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుందంటే రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డివైడెడ్ బై 2a. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలంటే మనకి ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఏబిసి వాల్యూస్ తెలియాలి. దానికోసం ఏం చేస్తాం? యు కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఏ ప్లేస్లో ఏముంది? 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో +2, సి ప్లేస్లో -288, రైట్? లెట్ us substitute these values into this equation. ఓకే, అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి x ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ 1 టైమ్స్ -288 డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ 1, రైట్? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 1152 డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ 4 టైమ్స్ -288 ఎంత అయిందంటే 1152. 1152 ప్లస్ 4 ఈజ్ 1156, రైట్? -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1156 డివైడెడ్ బై 2. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 34 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? ప్లస్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది, మైనస్ తీసుకుంటే ఎక్స్కి అనదర్ వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? సో లెట్స్ టేక్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 34 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? అది 32/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. 16 అనేది ఒక ఈవెన్ నెంబర్. నౌ మైనస్ తీసుకుందాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2 మైనస్ 34 డివైడెడ్ బై 2 అంటే -36/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -18. సో 16 అండ్ -18 అనేవి రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? లెట్ మీ టేక్ 16 యాజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 16 అయితే ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఏమైంది? 16 ప్లస్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. సో ద నెంబర్స్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆర్ 16 అండ్ 18.
These are the two consecutive even numbers. Sum of their squares is going to be 580. Understood?